Hey everyone. Today is day 16 in the um, 30 Day Speaking Challenge in August, and today we're talking about back to school and specifically like what are our thoughts about that? Should schools be opening for in-person classes or should distance learning continue? And what are the advantages and disadvantages of in-person classroom lessons versus online lessons? So my children started doing um, online lessons with Zoom um, around April after classes were closed in March, and then they continued having uh, lessons at different times of the week uh, until about July. And starting in September, um, they'll continue with online lessons. And we're trying to figure out, well, we don't know yet what the schedule is going to be. So it could be tricky if we have like 2 or 3 computers and then 3 or 4 of us need to be connected at the same time. It's going to be a little tricky to monitor, make sure the kids are connected in the classroom, um, and and that especially the internet connection is working okay. So that's something to be aware of. I'm not sure if maybe I'm going to have to modify my teaching schedule to make sure that I'm available in case something happens with the kids, to just double check and make sure they're connected. Um, so that'll be a little tricky once we figure out what their schedules are going to be. We don't know yet if they will be continuing online lessons for the first few months, or we don't know yet when in-person classes will resume. Um, in general, I think it's good for the kids to be surrounded by other kids, to socialize and have friends and learn in a group setting. But right now, that's all a little risky with we don't know who could get sick or who might be spreading it, even if there are masks. Kids just in general constantly touch things, and even if we remind them not to touch things and keep washing their hands, it's a constant reminder. Um, and I mean, in other cases, having contact with the other kids does allow them to come in contact with other small viruses and bacteria and develop their immune system. Just in this case, it's a much bigger uh, problem, and that can spread across families and also people who might be more vulnerable. So it's too much of a risk to just kind of say, hey, let's have all the kids just be in contact and get sick or and see what happens. I think that's a bit of a risk. Um, so I think we are going to be continuing with these online lessons. I know that these past couple of months where there has been a surge in online lessons for me. Uh, I think a lot more people have seen that they can study from home. That is possible with an internet connection and with the webcam and the microphone and the screen sharing. It is possible to learn certain topics. I've been teaching French. I've been teaching Spanish. And we've been using a variety of resources to assist with the learning. It's not the same as being in a physical classroom with the children, um, because, for example, I could break up a group of children into small pairs, and to say, okay, the two of you practice, the two of you practice, the two of you practice. Uh,
sometimes you can do that with the breakout rooms in Zoom. Other times, if everybody's trying to talk at the same time, that becomes a distraction. Lots of times the kids are playing around with the background images and or trying to draw on the screen if they have the annotation possibility. So some of those tech possibilities become a distraction sometimes, which would not be an issue in an actual classroom. You would just tell the kids like, okay, clear your desks, take everything off the desk and put it away and just pay attention. Okay, we're not looking at the book right now. Okay, close the book, just pay attention to what's on the board. So it would be a little bit easier in that respect to just get everybody in the same room, have a low tech room, and then just teach at the front of the classroom or with a book, or have them practicing in pair work or writing something down. But sometimes the tech does become a distraction, especially with some of the younger children where they're just clicking on anything they can try and just play with it as a game. But for the adults, working with like TOEFL and that stuff has been, those lessons have been going well. And yeah, I've been meeting a lot more people online recently. I've been like last week I did 33 hours of lessons, and so I'm not sure how this will continue, if there'll be a continued increase or it'll stay steady, or so I'm trying to I've gotten used to the feast and famine with online teaching for the past couple of years, but I'd like to get into something more stable for the income, and not just fill up on a lot of classes when I know there's a higher demand, and then prepare for winter, kind of like a chipmunk or a squirrel with extra acorns or something and stashing those away. So I'd like to have some other streams of income through the teaching. But considering the children going back to school, I think this is going to continue with the online learning. Well, I'm going to switch over now to these other languages. So, hola a todos. Hoy es el día número 16. Estamos hablando de el regreso a clases, que próximamente yo creo que va a ser a través de las clases en Zoom o en línea, y no va a haber un regreso físico a la escuela. Y por el momento, porque pues este sigue siendo una preocupación y constante, y no sabemos si va a mejorar la situación. Entonces lo más razonable por el momento es guardar los niños en la casa. Para los papás que pues tienen que regresar a oficinas y si no están trabajando en casa, pues se complica un poco. Necesitan alguien que puede cuidar a los niños en casa. En mi casa, pues yo estoy aquí, estoy dando clases de inglés en línea, pero también necesitamos tener un acceso al internet constante y sin interrupciones, y también viendo la calidad de la conexión para saber, bueno, ya tenemos como 2 teles prendidas con contenido, y a veces los niños están mirando eso mientras enseño. Por el momento no ha sido un problema, porque pues hay suficiente datos para bajar los videos, pero sino en cuestiones de la enseñanza y contacto con otros niños,
eso lo estoy viendo, que mis hijos están los dos y hay momentos en que juegan bien y luego pues se hartan de estar encerrado uno con el otro. Hemos intentado llevarlos al parque para salir y para estar como en otro lugar, pero les falta ese contacto con otros niños y yo creo que eso es algo um, que es una gran lástima de perder ese contacto con sus amigos, um, y verlos y platicar con ellos. Um, sí, eso es algo que pesa. Yo creo que con los videos ayuda un poco, pero eso es un momento para la enseñanza, ¿no? Es un momento de um, nada más platicar y ver cómo están. Y yo creo que después de unos minutos se aburran o empiezan a jugar con los botones en los programas. Pero yo creo que hay ventajas de los dos lados, de ventajas de estar en persona y estar concentrado y no tener tantas las distracciones que hay en el internet. Por ejemplo, mientras hay el celular prendido y notificaciones y mensajes, o mientras estamos en un lugar cerrado y con otras personas, pero también a hora de tener esa posibilidad de trabajar en línea, pues me da acceso a alumnos en muchos países. Entonces ya llevo muchos años con esto, desde como ya casi 5 años. Um, y pues mm, hay ventajas de los dos lados. Ahorita lo que es mucho más importante es la salud y, y estar trabajando en casa con las clases y guardar los niños en casa. Su salud es la prioridad. Y afortunadamente puedo trabajar en casa y tener uh, mucha demanda para las clases que doy. Um, pero para los niños yo creo que es otra dinámica y um, no están acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados y yo creo que va a ser como casi un año perdido de su vida. Pues para mí, a mi edad, pues un año es un año, pero para ellos de tener 6, 8 años, pues un año es mucho tiempo, es mucha parte de su vida. Hay muchas cosas que pasan en el transcurso de un año y tener un año perdido así de no avanzar mucho en su aprendizaje, pues es mucho. Pues, sí. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16e jour du défi en UT. On est en train de parler de le, la rentrée pour l'école et si ça va être en ligne ou si ça va être physiquement à l'école. Et je crois que ça va continuer en ligne. Euh, on n'a pas encore une lettre définitive, mais bon, on est à presque 2 semaines de la rentrée, 2, 3 semaines, et je crois que ça va rester en ligne. Et on ne sait même pas pour plus tard combien de mois ça va être en ligne. Si on attend 2021, on ne sait pas encore. Ça dépend un peu de comment ça évolue avec la santé. Euh, pour l'instant, je crois que la priorité, c'est la santé de tout le monde. Donc, il vaut mieux rester euh, séparés pour éviter le contact le plus que possible. Euh, D'un côté, ça manque le contact que les enfants ont avec d'autres enfants pour jouer
parler et juste sociabiliser. Euh, et s'ils sont ensemble en ligne avec leur maîtresse, c'est juste pour l'enseignement où il y a quelques activités légères, mais c'est pas la même chose les moments où ils sont là pour jouer ou juste c'est pas juste l'enseignement pur de chaque étude, il y a aussi la dynamique d'être en groupe et être en contact avec d'autres personnes de leur âge. Euh, donc, ça manque beaucoup. De mon côté, avec l'enseignement en ligne, il y a une croissance avec la demande pour les cours et je crois qu'il y a beaucoup plus d'adultes maintenant qui sont conscients qu'ils peuvent en prendre en ligne. Il y a aussi des parents qui se rendent compte que euh, ce que font les écoles va être le minimum et peut-être ils vont falloir chercher des professeurs particuliers pour renforcer les études. Donc, je commence à avoir des messages et des cours avec des enfants pour l'espagnol, pour le français, au niveau de comment, collège, euh, lycée, euh, en sachant que essayant d'avoir un groupe d'une vingtaine d'élèves en Zoom et essayer de faire comme si c'était à l'école normalement. C'est pas exactement la même dynamique. Il y a beaucoup plus de choses à gérer avec la connexion d'Internet. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on voit l'écran? Est-ce qu'on a accès à des ressources en ligne? Donc, il y a un peu plus d'organisation qu'il faut pour ça. C'est pas juste faire la photocopie et la distribuer et tout le monde peut voir le tableau dans la même salle. Donc, ça, quand les enfants sont ensemble dans une salle, c'est un peu plus facile pour ça et aussi pour éviter certaines distractions. Mais bon, tout le monde est en train de s'adapter et on ne sait pas combien de temps ça va durer comme ça, de juste les cours en ligne. Donc il y a des avantages, des désavantages, mais pour l'instant, la priorité, c'est la santé de tout le monde. Hallo an alle, heute ist der 16. Tag in der Herausforderung in August und heute sprechen wir ein bisschen über äh, die Beginnen für die Schule im September und ich denke, dass wir werden wiederhalten mit die Schule im Internet. Wir werden nicht gehen zur Schule. Es ist im Internet und die, die Gesundheit ist sehr important und für das wir sind jeden Familie in, im Hause äh, und aber ich weiß, dass es ist gut, wenn die Kinder spielen mit anderen Kindern, aber jetzt es ist nicht eine gute Idee, spielen zusammen und aber im Internet, wenn es gibt eine Gruppe mit 20, 30
Kindern. Es ist schwierig, machen die Lektion. Und ich sehe, dass die Lehrer arbeiten mit kleiner Gruppe, 5, 8 Kindern und dann es ist separated in den Tag. Für mich, ich kann viele Lektionen lernen und zum Beispiel diese Woche es gab 33, 33 Stunden, aber für die Kinder es ist zu viel und sie haben nur einige Stunden mit ihre Lehrer oder Lehrerin und ich kann nicht so viel sagen für das auf Deutsch, aber ich weiß, dass für Beginnen die Schule im September es ist im Internet und wir wissen nicht, wann sie können in die Schule studieren, lernen, vielleicht im Januar, wir wissen nicht. Ciao a tutti, oggi è il giorno 16 e parliamo di ritornare alla scuola e penso che i miei figli um, um, vanno imparare in internet in settembre, non vanno alla scuola per ri- ehm, per stare nella casa. È più importante la salute e per questo non siamo insieme nella scuola. Um, io posso lavorare nella casa per insegnare con Zoom, con Skype. I miei figli hanno mm, non molto ore per imparare con la scuola. ehm, e, e può essere difficile insegnare un gruppo di 20, 30 ehm, eh, bambini e per questo ho visto che eh, nella scuola in internet ehm, facciano gruppi di 5-8 persone per miglior lavorare insieme e cosa più. Io so che è importante che eh, i bambini giocano insieme, ma ora la salute è più importante nella casa e per questo continuiamo con la scuola in linea. Всем привет! Сегодня 16
третий день из челленджа мы поговорим немного о школе и когда э, э, студенты, школьники эм, вернутся в школу, но в сентябре думаю, что мои дети продолжают с школой по интернету, и мы должны быть дома, и это не так, как когда они ходят в школу. Это труднее изучать в дома, и иногда только это преподавательница говорит, и школьники слушают, и это труднее говорить вместе, когда они могут играть вместе, и в дома они не могут встречать с друзьями. И думаю, что, может быть, это очень возможно, когда они маленькие, говорить вместе, играть вместе, и быть вместе с друзьями. Но сейчас они в дома, и мы будем продолжать с уроки по интернету. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.